Escucha esto con total atención. Porque si lo que estás buscando es volver mentalmente intocable, psicológicamente impenetrable y imposible de manipular. Entonces este video podría ser el punto exacto donde vida cambia de dirección. Why no te lo digo como motivación barata? Te lo digo porque un patrón, un código, una manera específica de entrenar tu mente para volver alguien que no puede ser enganado. En I emocionalmente arrastrado. En I psicológicamente debilitado por nadie. Pero antes de continuar, déjame lanzarte esta advertencia. Una vez que atraviesas este camino, no hay regreso. Una vez que te ves como realmente eres, ves como realmente funcionan los demás. Algo dentro de ti deja de tolerar la manipulación, el caos emocional, la energía de la gente que antes te controlaba. Aquí viene el primer impacto. La mayoría de la gente no quiere que seas mentalmente fuerte. Porque una persona fuerte no depende. No se arrodilla. No pide validación. Sabe todo. No se deja manipular. Por eso, cuando te empiezas a construir esta fortaleza interna, vas a notar algo inquietante. La sociedad entera empieza a reaccionar. Algunos te van a admirar. Otros te van a temer. Otros van a intentar destruir esa fortaleza antes de que se haga demasiado grande. Pero respira profundo. Porque estás a punto de aprender cómo caminar sin miedo en un mundo donde todos intentan influir en todos. Aquí comienza de transformación. Hay una verdad que nadie quiere aceptar. La mayoría de la gente no piensa. Reacciona. La mayor parte de los conflictos, los engaños, las manipulaciones, las relaciones tóxicas, los juegos psicológicos. Nacen de una sola cosa, la incapacidad de controlar. La reacción inmediata. Pensalo. ¿Cuántas veces has dicho algo que no querías decir? ¿Cuántas veces has caído en una provocación absurda? ¿Cuántas veces has permitido que el comportamiento de alguien determine tu estado mental? Eso no es libertad. Eso es esclavitud emocional. Aquí entra Maquiavelo con una de sus ideas más brutales. El que controla sus emociones, controla la realidad. No se refiere al mundo exterior. Se refiere a tu mundo interno. Lo que sientes, lo que piensas, lo que interpretas. Determina tu vida mucho más que lo que otros te hagan. Aquí hay un gancho importante para ti. Si no controlas tu mundo interno, cualquiera puede dominarte. Esto significa algo muy simple pero muy poderoso. Quien controla tus reacciones. Te controla a ti. Si alguien logra hacer oír. Si alguien logra hacer dudar. Si alguien logra hacer sentir inseguro. Si alguien logra que reacciones impulsivamente. Entonces esa persona ya entró en tu mente. Ya tiene código de acceso. Ya sabe que botan prisioner para obtener lo que quiere. Mientras eso siga así. No serás intocable. Míralo de esta forma. Cuando no reacciones rápido. Cuando no respondes de inmediato. Cuando no das una respuesta emocional impulsiva. Algo interesante ocurre. El otro pierde poder. El manipulador se siente incómodo. El agresivo se desarma. El narcisista se confunde. El controlador pierde el control. ¿Por qué crees que la gente emocionalmente débil habla, explica, justifica tanto? Porque siente que si guarda silencio, pierde. Pero escucha esto. En el silencio, te recuperas tu poder mental. El silencio desconecta la emoción de la acción. Te permite observar sin ser arrastrado. Te permite ver sin involucrarte. Te da claridad mientras la otra persona se ahoga en su propia impulsividad. Aquí viene una frase que deberías grabar. El silencio no es ausencia. Es dominio dat un manipulador necesita que te reacciones. Necesita que respondas rápido. Necesita que te pierdas en una emoción para moldarla. Pero cuando te simplemente no reacciones, su estrategia se quiebra como cristal. Este es el primer paso hacia volver intocable. Si te dijera que la persona más peligrosa en una conversación no es la que más habla, sino la que más observa. Te tienes un arma que casi nadie usa, la intuición. Pero no la intuición impulsiva que nace del miedo o el trauma. Hablo de la intuición fría. La intuición que observa patrones.
La intuition que detecta microgestos, silencios, inconsistencias. Details mememos. La intuición fría nace cuando aprendes algo essential. Mirare la gente sin la necesidad de juzgarla ni de reaccionar en ella. Cuando te eliminas la reactividad, aparece la claridad. Y en esa claridad empiezas a ver cosas que otros no ven. Expresiones microsegundo. Contradicciones, cambios en el tono, palabras evitadas, tensión corporal. Falta de congruencia. Y aquí creo que entonces algo vital. La mayoría de los engaños no se detectan porque el otro si bueno mintiendo. Se detectan porque aprendes a ver más allá de la superficie. Un menoroso necesita que crees en la primera capa. Pero te vas a entrenarte para ver la segunda, la tercera. Y la que viene después, y cuando puedes ver eso. Nadie podrá engañarte. El problema nunca es lo que la gente dice, sino lo que intenta ocultar mientras lo dice. Esto es clave para volverte mentalmente intocable. Tu energía debe ser más estable que las emociones del otro. Observa cómo opera la gente. La mayoría es un péndulo. Si los elogian saben. Si los critican, can. Si alguien les escribe, sonríen. Si alguien deja de escribir, se derrumban. Pero ti no puedes darles lujo. Un enemigo emocionalmente estable es casi imposible de manipular. Un enemigo que no se mueve con el péndulo es un enemigo que no se puede controlar. Y si, usa la palabra enemigo, porque es así como te ven las personas que quieren manipular, como un objetivo por conquistar. Un terreno por dominar. Una mente que deben decodificar. Pero cuando tu energía permaneces firme. Cuando no te alteras, no te derrumbas, no te desesperas. Se encuentran con un muro. Y es muro los derrtia that la gente tem lo que no entiende. Y respeta lo que no puede controlar. Por eso, mantener tu centro emocional firme no es solo autocontrol. Easy strateg ia.cund o tu you no eres controllable. Te vuelves impredecible. Y cuando eres impredecible, te vuelves peligroso. Aquí quiero traerte un principio que pocas personas entienden realmente. Maquiavelo nunca fue un villano. No era un monstruo manipulador, ni un demonio político. Era un observador de la naturaleza humana. Un hombre que entendió algo que casi nadie entiende. La gente no te trata como te eres, sino como te permite ser trato. Su filosofía no era crueldad. Era claridad. Era ver la verdad sin declararla. Era reconocer que todos jugamos juegos psicológicos. Nos gusto no. Pero la diferencia es esta. Los fuertes juegan consciente. Los débiles juegan sin darse cuenta. Cuando te haces consciente del juego psicológico, ya no eres un peón. Eres un jugador. Y cuando eres un jugador, puedes decidir. Que das, que no das, que ocultas, que muestras y que dices que el otro piensa sobre ti. Eso es poder mental. No gritar. No intimidar. No demostrar fuerza física. El verdadero poder está en controlar la narrativa, sin decir una sola palabra. Maquiavelo decía, el que controla la percepción, controla el poder. Y vas a aprender algo que cambia la vida. La percepción no se controla hablando. Se controla observando y actuando en el momento exacto. Cuando entiendes cómo piensa el otro. Ya no necesitas reaccionar. Solo necesitas decidir. Te lo digo sin suavizarlo. No puedes ser mentalmente intocable si estás emocionalmente aferrado a todo. Tienes que aprender el arte del desapego estratégico. No para convertir en una persona fría o insensible, sino para convertir en alguien que elige, no alguien que mendiga. El apego te vuelve predecible. El desapego te vuelve libre. Y la libertad psicológica es el miedo más grande de la gente que quiera controlar. Porque una vez que te no necesitas ser aceptado, ya no pueden manipular con rechazo. Una vez que ya no necesitas atención, ya no pueden manipular con silencio. Una vez que ya no necesitas explicación, ya no pueden manipular con confusión. El desapego no es de las emociones. Es dejar de ser esclavo de ellas. Y cuando te dominas esto, tu mente se convierte en algo indomable. Ahora que ya comprendes los primeros cimientos de una mente intocable,
es momento de avanzar, haitian niveles más profundos. Porque lo que viene ahora no es solo autoconocimiento. Es autodominio. Y el autodominio es la habilidad que vuelve a un ser humano prácticamente imposible de descifrar. Controlar o manipular, pero antes de seguir. Escucha esta frase con total atención. No necesitas gritar de fuerza cuando tu silencio ya la impone. Esa es la esencia del poder mental verdadero. Y es ahí donde vamos a entrar ahora. Al territorio don pocos se atreven a caminar. Si quieres ser intocable. Tienes que aprender algo que muy pocas personas dominan. Que la gente no puede predecir tus emociones. Tus intenciones, unidas movimientos. La mayoría de las personas son un libro abierto. Parecen misteriosas. Pero en realidad, son fáciles de leer, cuando están tristes se nota. Cuando están enojadas, explotan. Cuando están inseguras tartamudean. Cuando están interesadas, se les ilumina el rostro. Y esto no es malo. Hasta que alguien decide usar esa información en contra. Porque don TV sinceridad, otra persona ve vulnerabilidad. Don TV's honestidad emocional, un manipulador ve acceso directo. Pero aquí viene el cambio que te volverá imposible de descifrar. No ocultes tus emociones. Controla el ritmo con el que las muestras. Esto es poder. Porque no necesitas convertir en un robot sin sentimientos. Solo necesitas controlar el cuándo y el cómo de lo que los demás ven. Piensa en las personas que más te impactan. No son robots. Tienen emociones, pero saben cuándo expresarlas y cuándo no. Saben cuándo mostrar en tears y cuándo retirarlo. Saben cuándo hablar. Y cuándo dejar que el silencio haga el trabajo. Eso es exactamente lo que vas a aprender. Aor.se, emocionalmente fuerte no es sentir menos. Es sentir sin que nadie lo note. Tu language corporal es un mapa emocional. Y un mapa emocional es un arma para quien sabe leerlo. Los manipuladores no solo escuchan tus palabras. Observan tus hombros, tu respiración, tu tono, tu postura. Buscan el temblor, la inseguridad, la mirada que evita, la tensión en la mandíbula. Por eso, si quieres ser intocable, tu cuerpo debe hablar un idioma diferente. Un language que diga, estoy aquí, estoy presente, y no te temo. Pero ojo, esto no tiene nada que ver con dureza falsa. Nada que ver con inflar el pecho o tensar los músculos. Eso solo demuestra en seguridad la presencia real del equilibrio interno. Del cuerpo relajado pero firme, del movimiento lento y intencional. De la mirada que observas sin llorar ni atacar. Cuando te dominas tu cuerpo. Ocurre algo fascinante. Los demás ajustan su comportamiento sin que te digas una sola palabra. Es así de simple. Un cuerpo seguro desarma a los inseguros. Intimida a los agresivos. Y tranquiliza a los inestables. Y aquí tienes una regla de oro. Quien controla la energía de la habitación. Controla la habitación. Te controlas esa energía con tu presencia física. Y esa presencia se entrena exactamente igual que un músculo. Tu postura es tu primera declaración de poder. Habla antes que ti. Y habla más fuerte que ti. Si quieres ser mentalmente intocable. Hay algo que debes dominar completamente. La provocación. La provocación es la herramienta favorita de manipuladores. Narcisistas, agresores y personas tóxicas. ¿Por qué? Porque si logran romper tu estabilidad emocional. Entonces pueden molder de su gusto. Aquí tienes la verdad que casi nadie entiende. Las personas que más te provocan son las que más temen tu estabilidad. Por eso buscan que te alters. Que pierdas control. Que explotes. Que te desesperas. Que hagas algo impulsivo. Que reacciones a la manera exacta que ellos esperan en un juego psicológico. Pero te vas a aprender a ganar es juego sin levantar un dedo. La clave es simple. No reacciones desde el ego. Ni desde la ira, ni desde la ansiedad, ni desde el miedo. Reacciona si decides reaccionar. Desde la estrategia. Observa primero. Analiza segundo. Decide tercero. Actúa último. En eso rden.cu, andot, sigs es orden, nadie puede sacarte de centro.
Y cuando nadie puede sacarte tu centro. Entonces nadie puede manipular la gente que se alimenta del conflicto pierde toda su fuerza. Cuando te no jugas la provocación necesita combustible. Te decide si lo entregas. O no. La provocación es una invitación al caos. Tu fuerza está en no asistir. Aquí vamos a una habilidad que te vuelve casi imposible de engagar. La lectura de intenciones. La mayoría de la gente escucha palabras. Las personas inteligentes escuchan patrones. Pero la gente realmente peligrosa escucha intenciones de la intención siempre está ahí. Incluso cuando se esconde detrás de un tono amable, una sonrisa, un cumplido o un gesto aparentemente inocente, y aunque la gente intenta ocultarla, su cuerpo, sus ojos, sus movimientos y sus pausas la delatan. ¿Quieres ser intocable? Entonces empieza a entrenarte para ver más allá del comportamiento. Y empezar a ver la motivación detrás del comport. No te preguntas. ¿Qué dio? Preguntate. ¿Por qué lo dio? ¿Qué gana con esto? ¿Qué intenta ocultar? ¿Qué quiere que yo piense? Este simple cambio de enfoque te hará ver el mundo desde un ángulo completamente diferente. Porque una persona que entiende las intenciones ya no es engañada por las palabras, ni por las emociones, ni por las apariencias, ni por los supuestos. Quien las intenciones ve lo que todos pasan por alto. Y quien ve lo que otros no ven. Nunca se vuelve víctima de la intención es la verdad que la gente te mostrar. Pero siempre está ahí, esperándote. Hay una cualidad que Maquiavelo consideraba una de las armas más poderosas del líder. La paciencia estratégicada, no la paciencia resignada. No la paciencia pasiva. La paciencia estratégicada, la paciencia estratégica, es el arte de esperar el momento exacto en el que tu acción tendrá el máximo impacto. Cuando te actúas antes de tiempo, pierdes poder. Cuando actúas tarde, pierdes oportunidades. Pero cuando actúas en el momento perfecto, el mundo se abre y el otro pierde equilibrio. Y aquí está el verdadero secreto. La paciencia desespera a los impacientes. Confunde a los manipuladores. Desarma a los impulsivos. Enfurece a los controladores. ¿Por qué? Porque ellos dependen de tu reacción inmediata. Cuando te no reaccionas, ellos pierden la narrativa. Pierden la posición. Pierden el ritmo. Pierden el control. La paciencia estratégica es un arma silenciosa, pero devastadora. Quien sabe esperar, controla la historia. Quien no sabe esperar, repite la misma tragedia una y otra vez. Aquí viene uno de los secretos más poderosos que existen. En psicología oscura, el entiers cree poder. El desentiers cree dominio. O alguien sintió demasiado interesado. Tu valor baja. Tu energía sí. Tu presencia se debilita. Te vuelves predecible. Te vuelves ansioso. Te vuelves manageable. Pero cuando muestras un desentir estratégico, que no es indiferencia real, sino control emocional, ocurre algo increíble. La otra persona empieza a esforzarse más, empieza a revelar más, empieza a intentar impresionar, empieza a competir por tu atención. Y aquí tienes un principio brutal. Cuando te no compites por la atención compite por ti. Esto te convierte en un centro gravitacional. Los demás se acercan a ti. No porque te seas arrogante, sino porque tu energía es rara, inusual, atractiva, difícil de decodificar. El desentir estratégico es una herramienta que rompe juegos psicológicos. Y convierte relaciones de poder desequilibradas en relaciones donde leves el control. La gente dice lo que no puede controlar. Y tem lo que no puede predecir. La mayoría escucha para responder. Pero la mente intocable escucha para decodificar. Ti no estás aquí para tener conversations superficiales. Ti estás aquí para leer la estructura mental de la otra persona. Cada frase que alguien dice es un mapa. Un mapa de sus inseguridades, de sus prioridades, de sus deseos, de sus heridas, de sus límites. Y la gente revela mucho más cuando siente que tú no la estás evaluando. Cuando sienten que estás tranquilo, presente,
relajado, observando. Acqui, un principio maquiavélico. La gente revela su verdad cuando cree que no estás prestando tensión, por eso. Te vas a escuchar con calma. Con interés moderado. Sin mostrar reacción. Sin interrumpir. Sin acelerar, mientras ellos hablan. Te entiendes exactamente quién son. Escuchar es el arma más poderosa de la psicología oscura. Por quien escucha entiende. Quien entiende. Domina. En un mundo lleno de gente que habla demasiado. Quien aprende a escuchar se vuelve peligroso. Has llegado hasta aquí. Si has llegado hasta aquí. No es casualidad. Solo ciertas personas avanzan cuando el camino mental se vuelve más oscuro, más profundo, más desafiante. Solo quienes están listos para transformarse siguen adelante cuando el resto retrocede. Porque este último tramo no es para cualquiera. Es para quienes eligerán convertirse en una versión que no se quiebra, no se derrumba, no se arrodilla. Ahora te voy a mostrar los últimos pilares, los que completan el círculo. Los que terminan de convertir en alguien que no puede ser manipulado, descifrado y controlado. Este es el punto donde mente deja de ser una cosa simple. Se convierte en una fortaleza. Una fortaleza con morales invisibles. Con puertas que solo te decides cuando abrir. Con una energía que se siente, pero que nadie puede penetrar. Benvenido o benvenida al nivel final. Vivimos en un mundo donde la gente suelta palabras como si costaran nada. Donde hablar es automático, impulsivo, reactivo, caótico. Donde el silencio es un territorio que la mayoría no soporta. ¿Sabes por qué? Porque el silencio revela. El silencio desnuda. El silencio muestra quien controla la interacción. Quien necesita hablar per center poder. Aquí viene un principio extremadamente maquiavélico. Quien se siente cómodo con el silencio, controla el ritmo emocional. Quien se incomoda con él siempre termina revela en Dios. Si te puedes mantener en silencio, mientras otros se desesperan, mientras otros intentan llenar los huecos, mientras otros revelan de más, te ganas. Sin moverte el silencio no es ausencia. Es estrategia. Es presencia pura. Es una herramienta para observar. Para escuchar. Para analizar. Para comprender lo que la otra persona intenta ocultar. Controlar el silencio es controlar la tensión. Controlar la tensión? Es controlar la interacción humana. Si quieres ser mentalmente intocable, aprende a amar el silencio. A usarlo, a dominarlo. A convertirlo en un espejo donde el otro se enfrentará, samo el silencio revela más que las palabras. Quien lo controla, controla la mente llena. Aquí cerramos el círculo. Lo hacemos con la mentalidad que define una persona verdaderamente intocable. La mentalidad de que nada externo controla el mundo interno. La gente fuerte no es la que tiene una vida perfecta. Es la que domina su interpretación de la vida. La que encuentra claridad en el caos. La que decide su reacción antes de que el mundo decida por ella. La que construye su propia narrativa. La que elige significado donde otros solo ven lor. La mentalidad inquebrantable no nace por accidente. Nace de repetición. De disciplina. De conciencia. De valencia interna. Es mirar a la vida y decir, no importa lo que venga. Mi mente sigue conmigo. Eso, solo eso. Es que nadie puede tocarte. Nadie puede romperte. Nadie puede desviarte, porque al final, lo que te vuelve intocable. No es que el mundo deje de atacarte. Es que nada de lo que haga el mundo logra definirte.